మా రాయి చెట్లు అయితే వసుంధర ఈగల ఎగ్జిబిషన్ అయితే పెట్టారు. పిల్లలు చూస్తారని చెప్పి అదే పనిగా తొడకపోయాను. ఆహ్, నే అప్పటికప్పటికి అనుకోని బయలుదేరాము. పెద్దలకైతే ఇక్కడ ₹50 టికెట్ చేస్తారు. టికెట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. చిన్న పిల్లలకి ఎటువంటి టికెట్ ఏం లేదు. 3 ఇయర్స్ లోపల ఉండే వాళ్ళకి. లోపలికెళ్తే నా చైత్ర నాకన్నా ముందుగా ఉత్సాహంగా అంది. నేను ఎళ్తా డాడీ నువ్వు బాటలు తీసుకో అని చెప్పి పరిగెడుతుంది. ఇక్కడ లోపల మొత్తం అనిమల్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. మనకి ఎక్కువ మొత్తంలో బర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి. పిల్లలైతే బాగా చూస్తారు. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆహ్, బహుశా మీరు రియల్ బర్డ్స్ అనుకుంటారేమో. రియల్ బర్డ్స్ అయితే కాదు. మొత్తం అన్నీ ఎక్విప్‌మెంట్‌తో సెట్ చేశారు. చూడండి బాగా పిల్లలైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మీరు కూడా మీ పిల్లలుంటే తప్పకుండా తిరగకపోండి. రాయచోటిలో మనకు గౌతమ్ హాల్ దగ్గరైతే బ్యాక్